এখন আর আসলে দেরি না মিডিয়া আমার মনে হয় আজকে তো আমরা আইসি হয়তো ফয়লা জিনিস আমরা এজেন্ডার মাঝে খানি সো everyone that's here for food please put your hands together no clap yeah no not hands up hands together okay তো দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ একজন খাইবার লাগে which is good you know it's natural আমরা তো খাওয়া লাগে yeah I mean হয়তো বা একটু লেট হইতে পারে খানির you know but who's to blame I wonder right so after আমরা next event is to get the Lungi parade সম্বন্ধে Lungi parade সম্বন্ধে আমি কিতা হইতাম I think you know like ILB মানে একটা জিনিস মানে তারা স্পার্ক অফ করছিল and বাক্কা পপুলার হইছে সো আজকে যারা লঙ্গি প্রেড লাগি আইছন দেখিছে একটা আত্মালি দরকার চাই সো লাগে এই পর্যন্ত লাগে যে খানি থেকে আমরা লঙ্গি প্রেডের ডিমান্ড বেশি সো ইন দ্যাট কেস লঙ্গি প্রেড জাজিং করাত কিয়া সে জিতবা আর সে বড় সার্টিফিকেট একটা লইয়া যাইবা ইটার বিবেচনা করার লাগে তো আমরা মানে বিচারকেরও দরকার লাগিতা তে আর দেরি না হইলে আমরা বিচারক সকলের লগে একটু পরিচয় হইয়া দিলাই আর তারা সম্পর্কে কিছুটা আপনারা পরিচয় হইয়া দেই যদিও মানে তারা পরিচিতির দরকার পড়ে না তারা ভেরি পপুলার পিপল সো আমরা একটু আগে ভাই আমরা দেখলাম সেতু ভাই আমরা জজ সো থ্যাংক ইউ ফর কামিং সেতু ভাই তো আর এগেন ইন্ট্রোডাকশন লাগে না বিচারা তাই নাস্তা মাঝে মাঝে ডোর দেখাই নাটক বাটক করুন কবিতা বেশাবা কবিতা আবৃত্তি করুন মাশাআল্লাহ আজকে আমরা তকদিরে দিবনি কিছু maybe later good I'm looking forward to that থানের সাথে আসুন মাই মামু আহাদুল্লাহ শাহ again an actor a singer a very good singer and an excellent musician and he's more cheekier than I am so that's his credit আর থানের খান্দা oh my goodness আমি কয়েকটা ডিপ ব্রেথ নেই খেলে গিয়ে বিচারার পরিচয় দিতে হইলে না আসলে মানে আমার শ্বাসের এনাফ নাই তারপরও আমি সামান্য একটু ইন্ট্রোডাকশন দিব আমরা অপু চৌধুরী ভাই সাহেব আমরা মানে ল্যাঙ্কাশায়ারের মাঝে আমরা এই আস্থা নর্থ ওয়েস্টের মাঝে মনে করতেন যে দ্য বেস্ট রেডিও প্রেজেন্টার দ্যাটস ওয়ান পরিচয় আনাদার পরিচয় হয়ে গিয়া তাই মাঝে মধ্যে এমন নাটক করেন আর কি তারপর বেশাবা মানে শেপ সারা যেটা আর এছাড়া তাই মাঝে মধ্যে কিছু গানও নুকায় নাই গীতা পাইসা আজকে কিছু শুনবার ভাগ্য দিব আমরা হয়তো বা পাইতাম পারি তো এই কথার উপরে আপনারা প্লিজ একটা জোরে আপনার দরকার এনকারেজমেন্ট দরকার তারা সো আর দেরি না হইলে আমরা তো ফাইলিসি জাজও বলতে মানে মোটামুটি একটা পরিস্থিতি তো আমরা মেইন ইভেন্টও যাই না গীতা Shall we move on to the Lungi parade itself? Yeah? I can't hear you. That's quite good. I'm impressed. Yeah, we've got a lively crowd. So, I'm going to call Idris Mike back on the stage. He's going to usher the Lungi parade contestants on. So, Idris Mike, where are you? Oh, there you are. Okay, very soon you're going to see some amazing acts on the air, right? Get your eyes ready, you're going to see some brilliant acts, cultural acts, and so get ready. In a couple of minutes you see the Lungi break. This is the first round. So, are you all ready for it? Yeah. Okay. Start the music. I think we're going to get
Can you go? First of all, before I say anything about the contestant, I would like to see my fellow judges what they were. Okay, so To be a judge at the Lungi parade, I think judges should show some respect by showing what they are wearing. So I would like to invite my friend Tipu bhai and my choto bhai Ahad to show what Okay, I know. ভাই আমাকে এই প্রশ্নটা করবে এর জন্যই আমি পরে আসিনি। থ্যাংক ইউ তাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। Just a joke, but joke apart. আমি মনে করি যে যারা লুঙ্গি কন্টেস্টেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নানা রকম লুঙ্গি নানা ভঙ্গিমায় পরা এবং সেই সাথে আরো কিছু প্রপস এবং ব্যবহার করেছেন তারা সেগুলো বেশ সুন্দর হয়েছে মানে বেশ ক্রিয়েটিভ চিন্তা ভাবনা আছে এবং বাংলাদেশের মানে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ বাংলাদেশ লাইফ দে হ্যাভ রিপ্রেজেন্টেড এবং এখানে আমি দেখছি যে কোন কন্টেস্টেন্টের যে পোশাক সেটাতে সোশিও ইকোনমিক গ্রুপকেও তারা মানে রিপ্রেজেন্ট করছেন সো আই এম ভেরি ইমপ্রেসড Do you want to ask any question to any of them? বিফোর দ্যাট অপু ভাই আমার মনে হয় আমরা আরেকটা রাউন্ড যদি দেখতে পারতাম আমরা আসলে ক্যামেরার জন্য আগে ভালো দেখতে পারিনি হাঁটা চলা একটু আরেকটা রাউন্ড যদি করতো সবাই এনজয় করতো আই এম শিওর আরেকটা রাউন্ড হইতো নি লঙ্গি ব্রো জাস্ট হিয়ার তো মানে না আসলে তো আমরা বুঝতাম না ওনারা একটু নিচে নেমে আসুন প্লিজ মানে যে সিরিয়ালে আসছেন ওই সিরিয়ালে জাস্ট একটু Okay, quickly, play the song quickly for a couple of seconds. Because we remember we're a bit late, so we might not be able to do it. So very quickly, please. না আমাদের তো একটা সেকেন্ড রাউন্ড আছে জিতু ভাই সেকেন্ড রাউন্ডে ওনারা লুঙ্গি পরে অ্যাক্টিভিটিস করবে এখন আমরা জাস্ট দেখে যাই যে ওনাদের মানে প্রেজেন্টেশনটা কেমন Okay, quickly, sir. Just Put the music on, guys. Yeah. Jaman bhai, first, please. Shaheen, Liyakoth bhai next. Music, we're trying to sort the music out, but Liyakoth bhai next. So it doesn't matter. Shaheen Khan bhai. Ken Powell. Mofozul Miah. Ash Ali. Marcus Miah. Nanu Miah. Jomir Miah. Nurul Islam Shuhag next. And finally, Mohammed Tipu bhai. Okay, I think these contestants deserve a massive round of applause, please, for all 11 of them. That's fantastic. Okay, thank you very much. You're on to round 2 next, so thank you, Paul. You can get into round 2 now. Thank you. Before they go, we'd like to say a few words. Okay. একটু কুবাও কে আপনারা সরি বেজারই না জানো হ্যাঁ একটু খারাপ আমরা যে অপু ভাই আগে কইছুন যে আমরা ডিফারেন্ট খাবার পিন্দি এটা কারণ আছে আমরা একটা দেশও থাকি যে লন্ডন থাকি তো না সো এখানে আমরা কালচারটা দিস ইজ আহাদ বিং ক্রিয়েটিভ ওকে কালচারটা এক্সপ্লেইন করবার লাগে আমরা শুরু করছি স্যুট থেকে দেন হাফ হয়ে ব্রিটিশ বাঙালি হ্যাঁ তো পয়লা হচ্ছে স্যুট এরপরে আমি পাঞ্জাবি আর জিন্স আর পয়সা দিন দিয়েছেন পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি তো ঠিক ওরকম আমরা একটা ক্যারেক্টার লইয়াইছি না আপনারা যে পিনচুন আজকে আমি দুই সকলটা তো জিগাইবার টাইম থাকতো নাই বা দুই তিনজনের জিগাই যে কোন ক্যারেক্টার লইয়াইছো No, I've got an interesting character here. Tipu bhai, আপনি
কোন ক্যারেক্টারটা লইছেন আজকে? সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। ভালো তাহলে আমিও ভালো। মাশাআল্লাহ। আর কোয়া লাগবে? আপনার মাথে বুঝি লিছি রাইবারের বেশ। আল্লাহ মাহবুব আমারে সাতাই নি লাগনি তুমি না রে মুন্না। আমি গাঁত বেজালি মুরব্বি বুঝছো? তামান লাগুনি কন্যা লাগুনি হো বেশ লাগে সত্যি। কি বয়স হইতা দেখাইন না এমনি ফুরিত লোক সামনে না। তুমি আর ফুরিত আমরা। থ্যাংক ইউ ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম। আপনি মাইকটা একটু পাস করো আপনার নেক্সট ডোর নেইবার রে। নেক্সট ডোর নেইবার আপনি কোন বেশ ধরে গেছেন? মাজন হিসাবে মাজন আমার সাথে লাগে আদা রাইবার। যেমন নাম তেমন কাম। আপনার এগো প্রমোশন হইছে না রাইবারি সো লাগি আদা সাদা রইছই হ্যাঁ তো বাইর লগে তখন জানো মেবি প্রমোশন হইব হ্যাঁ একটু যদি আরো যাই I have a question for Ken, please. unless you have Ken I'm gonna take Mofozul ভাই মাস মাররাই মাস মাধ্যমা আমি একটা জিনিস আমরা দেখতাম চাই নেক্সট আই ডোন্ট নো পুবাই কিতা বুঝেন তাই মাসের জাল ফালাইতে পারেন ঠিক মতো ইনশাআল্লাহ ফালাইতে পারেন ঠিক মতো নেক্সট রাউন্ড হতে কিন্তু গুড আছে না নি ওকে Is Altar নাম কি তার? উড়াজাম। Okay. Can you pass this to Ken, please? Ken, do you love Bangladesh? I do indeed love Bangladesh. What's this called? You wearing? This? Yeah. A lungi. Probably sure? wearing it very badly. It's not sari. Thank you. Say something. Thank you. Big round of applause, please. We'll see them again in the second round. There'll be a round two where they'll be more creative. So thank you very much. We're going to go to the next step for our agenda. Can I ask Rosie Chowdhury to come on stage please to say some kavita? Rosie Chowdhury. I'm going to recite two poems, and the poems written by myself. I'm দুটো কবিতা বলবো, কবিতা আবৃত্তি রোজি চৌধুরী। আমার আছে শহীদ মিনার, আমার আছে পতাকা, আমার বুকে আছে মায়ের বাসা, আমার আছে লাল, আমার আছে সবুজ, আমার আছে লাল, আমার আছে সবুজ, লাল আর সবুজ শক্ত, আমার আছে বাংলাদেশ। Second কবিতা is my mother. পৃথিবীতে এত বড় পরদি কতটা, তার পাশে দূরে ভবন, শত যার পাশে উপস্থিত হয়, তবু এত বড় মন মায়ের এক মন হয়, মন মায়ের এক রাশিতে বুক ভরা প্রিয়বাসিনী তার, সব কিছু মানে হার, সেরা দান শ্রেষ্ঠা মা আমার, এই কথাটি বলো না আর। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Thank you very much, Rosie. Now we're going to go to the second round, the most exciting round. The contestants are going to get longer time on stage and they're going to get grilled. Hopefully this time they get proper grilled by the judges. So give us 2 minutes to get ready now for the second round of the Lungi Parade. Thank you. So who's ready for the round 2 of the Lungi Parade? No one? No one's ready? Wow, there's so much enthusiasm in the room, it's amazing. Where's your lungi? It's intoxicating. Mamu, where's your lungi? Do you know what? Guys, give me 2 minutes. Please, thank you. Ladies and gentlemen, put your hands together for EJ Sam and his lungi. We see him, Mamu? Mamu Fatawati. It's a shame, আমি একজন contestant নাই, নাইলে তো আমি 2-1টা রুটিন দেখাইলাম না। Not routine. But we can have a little dance, can't we? Little dance. ওই তো। Come on, let's hear it. Just a little ওই তো নি। movement. ওই তো।
Anggur way to dozen sound bolaya. Prize by Muniva? No. Well, that really killed my mojo. Ita ko yun about washing line to na mi faisi really. Right, okay. On a contestant hara lefta. Should I favor anyone or no favoritism? Let's see. I'm not for those time. I would like to invite Jaman Ahmed. Jaman Ahmed, please, can you come to the stage? আমিও ভালো আছি ঠিক আছে না তো আমি আসার সময় একজন জিজ্ঞেস করছে ভাই কই যাইতেছে আমি কইতে লঙ্গি হারিয়ে যাইতেছি হায় হায় কি কোন লঙ্গি হারিয়ে কি না আমি কি লঙ্গি ভালো পাইনি আমি কি কোন আনে ভালো পাইনি মানে কত কারণে যে আমি লঙ্গি ভালো পাই আমি যদি আপনাকে যদি কোনতে চাই আপনারা সারা রাত কইয়ে শেষ করতে পারতেন না তো আমি তো একটা কারণ আমি কই কিল্লে আমি লঙ্গি ভালো পাই মনে করেন যে লঙ্গি যখন আই ফুরি এই যে সামনে গরম আইতেছে বুঝিনি লঙ্গি যখন ফুরি তো আমার তো মনে হয় যাই তো এয়ার কন্ডিশনের ভিতরে ঢুকে গেছি এই যে একটা ভেন্টিলেশনের যে একটা সিস্টেম কি আর কমো আনে রে শান্তি কি কয় হাই রে কুদা তারপরে মনে করেন যে আমি যখন খানির টেবিলে বসি যাই যখন বিভিন্ন রকমের খানা রেডি হয়েছে বুঝছেন নি তো খানির এই যে আইটেমের উপর ভিত্তি করে লঙ্গিটার অস্তে করে লুজ করে দিলাম বুঝছেন নি 2 দিনের দুনিয়ায় জিপারে আর এই হেডের এটা এই কুষ্ঠ দিয়া লাভ কি বুঝছেন নি এই তো কইলাম প্লাসের কথা মাইনাসের কথা তো কইলামই না তারপরে মনে করেন যখন আমরা এই যে এই দেশের সময়ের যে কত অভাব যেখানে দৌড়ে যেন সময় ধরা যায় না তার জন্য কই আমি সময় বাঁচাইতে গেলে যে টয়লেটে যদি যান আপনি ফ্যানের বেল খুলবেন লাগাবেন কত ঠাই বুঝছেন নি লঙ্গির মধ্যে কোনো কাজই নাই যাইবেন কাজ সারি তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর তারপরে তো মনে করেন যে আমি যদি ফ্যানের অবস্থা যদি দুরবস্থা হয় আল্লাহ না করুক তা যদি দুরবস্থা হয় ফ্যান খুলতে খুলতে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে লঙ্গিতে কিন্তু কোনো সমস্যাই নাই কাজ সামনে নষ্ট করে চলে আসবেন জায়গায় চলে যাইব কোনো সমস্যা নাই তারপর আমি একটু যোগ করতে চাই যে এক শিক্ষক ক্লাসে যাই স্টুডেন্টকে বললো হ্যাঁ উঠু আজকে তুই একটা রচনা লিখতে হইবে এবং রচনার সেই বিষয় হচ্ছে লঙ্গি নিয়ে তুই রচনা লিখতে হবে ভুট্টু ঠিক আছে লেখো আমাকে একটু টাইম দিতে হবে ঠিক আছে দিলাম টাইম তো ভুট্টু লেখলো একটু স্যার জিজ্ঞেস করলো বুট্টু রচনা লিখছো হ্যাঁ লিখছি স্যার ঠিক আছে পড়ে শোনাও এবার আমি শুনাইতেছি জীবনের প্রথম যেদিন লুঙ্গি নিয়ে ঘুমাতে যাই ঘুম থেকে উঠে দেখি লুঙ্গি নাই হায় হায় আমার লুঙ্গি গেল কই পরে ফাইলাম খাটের নিচে দ্বিতীয় দিন তার ব্যতিক্রম হয় নাই লুঙ্গি পরে ঘুমাই ঘুম থেকে উঠে দেখি লুঙ্গি আর কিছুই দেখতে পাই না পরে লক্ষ্য করে দেখলাম লুঙ্গি আমার চোখের উপর তাই তো আমি কিছু দেখতে পাইনি এবার আসা বর্ণনার কথায় লুঙ্গি একটি সাংঘাতিক বিপজ্জনক বাঙালি পোশাক যদিও এর ভেন্টিলেশন সিস্টেমটা অনেক চমৎকার সুন্দর বায়ু প্রবাহ ভিতরের পরিবেশ ও জীববস্তু অত্যন্ত ঠান্ডা এবং প্রফুল্ল রাখে আবার মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বায়ু প্রবাহের কারণে ভিতরের সবকিছু আবার সবার নজরও নিয়ে আসতে পারে তাই অন্য সবার কাছে বিষয়টি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর মনে হলেও ভুক্তভোগীর কাছে কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত লজ্জাকর এবং অপমানজনক বটে এবার আসি লুঙ্গি এবং কপালের মধ্যে মিল এবং অমিলের বিষয় লুঙ্গি এবং কপালের মধ্যে মিল অমিল দুটোই আছে মিল হচ্ছে লুঙ্গি এবং কপাল দুটোই খুলে যেতে পারে আর অমিল হচ্ছে লুঙ্গি যদি কপাল যদি খুলে যায় তাহলে ফুসমাস আর যদি লুঙ্গি খুলে যায় তাহলে সর্বনাশ লুঙ্গির বাদন ভঙ্গি একটা শেষ করবো থ্যাংক ইউ আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার গলায় এটা কি তাবিজ এই যে গলায় তাবিজ লাগাইছে কি আর এটা তো আরেক কথা কি আর কমানের এই তো কইলে তো আর অনেক সময়ের কথা এই যে ছোটবেলা যখন আই লুঙ্গি হিন্দে করে তার দাদা কইতো কি রে দেখিস তোরে কেউ নজর লাগাইবে তাবিজ টাবিজ লাগাই রেখেছে আজকে যখন লুঙ্গি হিন্দে আইছি তো আবার মনে হইলো যে দাদা যে কইছিল যে লুঙ্গি হিন্দে নজর লাগতে তাবিজ ঝুলাই আসলাম যাতে কারণ নজর টজর না লাগে থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ Right, next contestant, I'm Liyakoth Miah.
আম্মা জান আমারে কি কিছু ভিক্ষা দিবেন? দিবেন নি গো আম্মা জান, জাকাত পিতরা যায় আছে, দিয়া দেন সবাই দিয়া দেন, একটু দিয়া দেন। আরে দিবেন না? ও মা, আমাকে টাকা দিবেন না তো? আপনাদের কার্ড দিয়ে আমার ডিজিটাল নাম্বার আছে, এই নাম্বারটাতে দিয়ে দেন। আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিন, 12345 দিয়ে দিয়ে এই নম্বরে। কাশ পয়সা দিবেন না কিন্তু, যদি দেন তাহলে আমাকে এমন মাইর মারবে, আমার বাবার নাম পর্যন্ত ভুলে দিবে। আমার ছেলে মেয়েরা, আমার বউ আর আমাকে স্বামী বলে ডাকবে না, আমার বাচ্চারা আমাকে আব্বা বলে ডাকবে না। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি ভিক্ষুক? আমি ভিক্ষুক, আমি ডিস্কো ভিক্ষুক। আপনার পড়া এটা কি চশমা নাকি? না 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 না, আমি চোখে দেখি না ভাইয়া, এই জন্য লেগেছি তো, তাই। কালো চশমা? কালো চশমা। দুইটা ইয়ে লাগানোর মানে কি? কেন দুইটা গামছা? আরে ভাই, যদি কেউ আমার টাকা যদি দেখে, তাহলে যদি ডাকাতরা লইয়ে যায়, তার জন্য যেটা খুঁজে যায়, তার এই জন্য আমি এটা বেঁধে ধন্যবাদ। আপনার ভাইয়া, আপনার লুঙ্গিটা এত লেভেল লাগতেছে নিচের দিকে। আরে ভাই, এদিকে বাতাস দিকে ঠান্ডা লাগবে তো। আপনি কি সত্যি? না না না, ঠান্ডা লাগবে তো, আমি ডিসকাশন কি রে? আচ্ছা শুনেন, আপনি কি সত্যি লুঙ্গি বাঁধছেন না বেল্ট দিয়ে বাঁধবেন? না না না, আমি সত্যি লুঙ্গি বেঁধেছি ভাই। না, আপনার বান্নাটা দেখান আমাদের। না 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 না, এই দেখে বেল্ট যদি হয় তাহলে ভাই এই বান্নাটা হবে না। না না না, বেল্ট নেই। এটা দেখতে হবে আমাদের। এই যে আপনি কি, আপনি তো দেখাইছেন না তো। আপনি কি আমার টাকা পয়সা নিয়ে নেবেন? হ্যাঁ, কি ভাই, কি যে বলে। Fantastic, thank you. Next contestant under Shaheen Khan. Shaheen Khan. Welcome. I'm going to try and do Fulfula Babu. We know we have these in our country. An everyday occurrence of a Fulfula Babu. I'm going to try to do a little bit of First of all, Fulfula Babu, we wake up in the morning, about 1 o'clock, start complaining at the azan. It's a bit too early for this. He gets on his scooter and he goes to his friends. I can see some of my friends are here. Angulwai, Sanuwai. Goes into the store, orders tea. Baki duita sa diba? Amar mobile phone aite ase, tekha aite ase agami mashe. So he phones his brother up, complaining about money not coming in the month. I am blushing. I'm a bit nervous, sorry. I've never done this before in my life. So please bear with me. So these Fulfula Babus we have in our countries, they tend to do nothing but claim to do everything. We have these Fulfula Babus that wait for their elder brothers, uncles to actually make a phone call, and wife, yes, to make a phone call and hopefully get some money off them. I don't have anything against them, but it would be nice if these Fulfula Babus would actually do something in their life. The next thing they do is they wait for Rukia and Safina to go back home and hopefully tie the knot and bring them back here. Now, I have issues with that personally, but this is how our country is actually going by. And thankfully, it is changing now. Our children are changing their ways, which is a good thing to see. I have taken some of your time. Sorry for everything. I am a bit nervous. I do apologize. No, that's fine. You know, I'm more nervous than you. I have a question about your what you're wearing. Is it a shari or in which? No, this is Fulfula Babu's dress attire for
Yeah. This is what they actually wear, and make sure everything matches slightly. I see. Okay. So these Furfura Babus. Yes. How confident are they? Are they very confident? Oh, they're very confident. I mean, if you speak to these Furfura Babus, there is no way that you will get out of anything unless you give So something back. can you raise your hands? Just raise both of your hands. Both of my hands. And Ash bhai, can you just pull the lungi? See how secure it is. You can, but I'm sure you don't want to see what's underneath. I like the way you've actually tied your lungi. Just lift the shirt a little bit. Very nice, very nice. Wow. Yes. Very good. It's professionally done by a Furfura Babu. That's how it's done. Do you have to bleed it like that? Yes, you do. Yes. Can you show us? Of course, yes. Can you show us, please? That's been my dream, by the way. This is your dream, yeah? And I think this is the proper way to wear it. That is the proper way. Very good. Very good. Thank you, everyone. Very good. Thank you very much. Our next contestant, Ken Powell. Assalamualaikum, Shuhag. আমি বাংলা বলতে পারি না, তাই আমি চেষ্টা করব না. I am going to speak English, and especially as I don't manage the Sylheti accent for Bangla as well. I was taught in Dhaka. Could I have a stand? Sorry, Yes. And I'm tempted to come. I want to explain a little bit about why I'm here, why this strange Pradeshi is here at this event. And I've got visual aids for this, so I think I might actually come down. Oh, hang on, how does that go in? Just slide in. Oh. Wow. Fantastic. Right. So I think I'm going to come down here a little bit, so the judges can see this if nothing else. Not quite. Okay, hopefully you can hear me. So, yeah, what am I doing here? I'm actually wearing a lungi that was given to me as a gift in Bangladesh, and I'm tying it the way that I was taught to tie it, which probably isn't the right way, and it's probably a terrible way, but it's as best as I can remember. So, I want to tell you a little bit about how I ended up coming to Bangladesh in the first place, and to do that, I have some props. Okay, now, these two pieces of rope represent, get that out, good, represent two countries, okay? The red one represents England. I would have got blue, but I haven't got anything blue, it's just red. So the red of England, because I am an Englishman. The green, it's the wrong shade of green, but this is Bangladesh. And for many, many years, I found myself, oh, thank you, my personal assistant. Thank you, Debbie. For many, many years, I felt myself tied to England. And I'm going to represent that by taking this and tying a knot in England. Okay, so this is me. Can you see that? That's me, tied to England. And for many, many years, I just stayed put in England. I never went abroad, I never wanted to go abroad until I came to Bangladesh. And I spent some time in Bangladesh. My family and I, we spent time mingling and getting to know people and so on and so forth. And before you knew it, we found that we preferred being in Bangladesh. Get rid of that rope, don't need that any longer. So, what can I say about being in Bangladesh? Well, one of the great things about there is the way you can travel. I can just take myself to Chittagong, or to the Sundarbans, maybe even to Sylhet, maybe even to Dhaka, not necessarily something to do. But eventually, after many years of living in Bangladesh and working there, I had to come home. So I'm still an Englishman. But at any time,
We live in a fantastic world. Anytime you want to, you can just hop straight back on a plane, straight back to Bangladesh. So, what can I say? My family now, we now live back in England. We've been here many years, but we keep going back to Bangladesh whenever we can and find ourselves visiting, seeing new people, seeing new experiences. And you know, after many, many years of doing that, and this is what I think is really important about events like this, what's really great is that after a while, you stop being a visitor and you start to become, in a small way, a part of the very culture. And I'm very proud to be... Very, very impressive. You know, I haven't seen any lungi wearing magician before, so you really impressed me. Yeah. Available for hire. And you know, your first experience of any lungi accident, you know, like wearing lungi, any accident happened or anything like that? Thankfully, no. I'm very glad to say. A couple of years ago, I was very pleased to be able to do a TEDx talk about Bangladesh, and I started off with wearing a lungi for that. And the closest I've come to having an accident was the fact that I talked about the fact that for many years I wouldn't wear a lungi because I was terrified of wearing one and scared of it becoming undone. And I started to undo the knot, which I can feel loosening right now as we speak. And I started to undo it, and I could feel the whole audience going, and then when I dropped it down, I was wearing my jeans underneath. I'm not going to do that tonight. I'm not wearing my jeans underneath, so I'm keeping hold of this. Just a quick question. You came on here saying that you can't speak Bangla, and you said it in Bangla. I just want to give you a big round of applause because I can't even speak that good. Thank you. Thank you very much, but it's very, very poor. Anybody who knows me knows my Bangla's not good. My question is, you said you're not going to try Sylhet. Do you know Sylhet? No, do you know, I've only ever been to the Sylhet region once, to Shrimangal. I've never actually been to Sylhet city itself. So I've heard a lot of people speaking Sylheti, and of course there's some Sylheti accents today, and I can understand about 80% of it, but the other 20% leaves me kind of going, nope, I'm in Bujina. That's good enough, that's good enough. Thank you. Thank you, Ken. Thank you. Next contestant is Mofozul Miah. Marido was Teju. Yeah, I'll be your fish. Big fish, yeah. Big fat one. Yeah, exactly, yeah. Our kita about voluntary service. I know I'm having too many technical difficulties as it is. Definitely came to the wrong guy. Not bad. Fantastic. It's also how you draw it in, so we want to see how you draw it in. Last night, I get diaper cover.
জানো যা খাই এটা মারা লাগে দেখো কাকড়া উপরে হাফ নাই তো হাফ হলতা মনে হয় মাছ বাজার যায় কি মাইকটা তো কথা নেই সবটা লন্ডন বিদেশ ইউরোপ সব যায়নি আমরা দেশের মাসে মাছ খাইতাম কি লাগা আস্তা দিন খেয়ে কিন্তু মিলে নাই কেন লাগে টাইলার ভাত খাওয়া লাগবো আইসক্রিম আপনার লাগে আমি ফেসবুকে একটা মেসেজ দিব লন্ডনের মানুষে মাছ খাওয়া বন্ধ করতে খাওয়া বন্ধ না করলে দেশের মানুষ বাঁচতে কি ওর ময়েরা সারবানি মাছ খাওয়া দিকে আছেন তারা আমি একটা মাস তারা মাছ খাওয়া ছাড়ি দোকান ভালো হইব দেশের মানুষের লাগে উন্নত হইব দেশের মানুষের আপনারা অডিয়েন্স হিসেবে মাছ খাওয়া ছাড় তার মানে এক মাসের লাগে পারোনি কে বলে কেন ভাই মাছ তো দেশে মিলে না সব বিদেশে আইতে আমরা দেশের মানুষের খিলান পাইতাম আস্তা দিন মাছ মারিয়ে কোনটা মিলেন না ফুটি মাছও মিলেন না আস্তা দিন ধরি ভাই আপনার নাম তো কিন্তু গড়িনি ও না রিচ ইয়ে লাগে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনি নদী বদলাইলে অন্য খালো যাও গাড়ি পাইবা ফুটে যেতাম আমার বাড়ির ফিসরটা যাও গাড়ি ইনশাআল্লাহ ওকে মোফাজ্জল ভাই আপনার মানে আই লাইক দ্য ওয়ে মানে ইউ আর ওয়্যারিং দ্য লুঙ্গি মানে এটা এখন লাইক একটা শর্টস এর মতো লাগে সো আপনি মানে টু ওয়েজ ইউ নো ইউ ডেমনস্ট্রেটেড দ্যাট ইউ ক্যান মানে use of lungi as a lungi and a full covered garment and now it's like a shorts আর কোনো আছে নাকি লুঙ্গির আর কোনো মানে ওয়্যারিং এর আর কোনো রকম কিছু আরো আছে বাট আমি যে জায়গা মাছ মারা তাইছি আমি তো চেষ্টা করব যে বাড়িটারি খাইতো না লুঙ্গি দিয়া লাগে স্টুন্ডি বান্ধা লাগে বান্ধে একটু সুজা হয় আর বাড়ি খাই না জালো লগে তো আর সুজা হয় আচ্ছা সিম্পল থ্যাংক ইউ মফজুল ভাই যে জাল যে মারণ নেই এটা কইতে ইচ্ছো দেশু আমি তো যেভাবে দেশে যাই আশা করি চেষ্টা করি গাঙ্গো যাই ফুকরিতে যাই মাছ মারি আমি চেষ্টা করি এটা শখ really well actually you did really well because last time I tried I went into the pukri with it I think I got a bit more experience than you did আচ্ছা আমার লাস্ট কোশ্চেন কোন মাসে বেশি মাছ পাওয়া যায় May, June. বাংলা মাস কোন মাস জানলাম না সরি মে জুন মে জুন যে নয়া পানি যে তুই আয় তুই একটু মাছ বেশি মিলে আর অক্টোবর সরি নভেম্বর ডিসেম্বর তো এটা মাস আসলে ডিফারেন্ট মাস পাওয়া যায় না একই মাছ পাওয়া যায় মে জুন যে নয়া পানি আয় তুই তো ফুটি খই ওটা বেশি মাছ মিলে বড় মাছ তো আপনার পানি যেতে আমরা ঠিক বেশি হয় তখন না ডিসেম্বর জানুয়ারি এতে তো সব মারে মাছটা ওকে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম Now next contestant Ash Ali Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum all them. First of all, my thoughts and prayer to all the victims of Indonesia. उनको है फोन आइसलाम একটা প্রোগ্রাম করবার লাগে হ্যালো মতলিব নিবা ওই তুমি তো মতলবর পাগল কি তো যে গোসাইন আসসালামু আলাইকুম সাসা একটা দরকারে ফোন করলাম 2 লাখ দেন না রে পুলসার বেতাম 2 লাখ ইকি দাওস সেদিন কোনো তার সারে দিলে 35,000 টাকা আরো 2 লাখ দিতে নি সার না ফুল সার মোটর বাইক বুরুম দিনে হুন্ডার আচ্ছা বুরুম হুন্ডার
এখানে পিতা পয়সার গাছ নেই যেন যারা দিলে পয়সা বাড়াইব লন্ডন এমনিও বিপদ চাচা আর একটা কাম করেন না দেখুন না লন্ডন নিতে পারেনি লন্ডন লন্ডন তোমরা কি লাগবো এমনিও কত বিপদ কত সমস্যা এমনিও ব্রেক্সিটের আরেকটা সমস্যা লন্ডন কি লাগবে চাচা 16 নম্বরে যে চাষি আছে ধান ফুড়ে তো একটা সুন্দর ফুড়ি দেবেন না 16 নম্বর চাষি তুই কিনা জানলে চাচা আজকাল কতটা ফেসবুক স্ন্যাপচ্যাট কতটা আছে দেহ করার মাতিয়া এ বেটা ইফুড়ি তো খালা চাচা খালা করার মালা খালা দলা মুঠা বাটি শাসাইলে যেত কিতা হস বেশি মাটি ফিলিসস হুয়া চাচা যদি না আমার লন্ডনে আপনি যা সম্পত্তি করছেন জায়গা জমি সব নিব কি আপনি যে গরু লন্ডন খাও তারপর শিপ তারপর মুরগি পাক 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 এন্ডা সবটা বেশি নিব আর লন্ডন আইতে না কিতা হইলে সবটা বেশি দিবে না রে পুত তোর একটা ব্যবস্থা করবো চিন্তা করিস না তুই এমনিও লন্ডন আইবে রে পুত লন্ডন আইবে আর আমারে ইটা হইছে লন্ডন আইবে Jazakallah. I just have one more joke to share if I have another 2 minutes. Guys, this is a story about son and father from Bangladesh. Fuaita afnar London. The bafre boy sina amare ব্যবস্থা করে দাও আমি লন্ডন যেতাম খুব শখ the bafre boyla লন্ডন যাইতে ঠিক আছে দেখি কিটা করতাম পারি এনিওয়ে বাফে আপনার সুন্দর সিস্টেম করিয়া ওকে জেলা ফার্ম ভিসা একটা আনিয়া আপনার ডিলেকশন করে তুমি লন্ডন যাও কিন্তু লন্ডন গিয়া অবশ্যই খুদ ফোন করবাই আমার এনিওয়ে পয়লা আপনার লন্ডন আইসো কোনদিন আইসো না তো লন্ডন না নিয়া বাফে ফোন করছই বাবা আমি তো বার্মিংহাম আছি বার্মিংহাম তোরে হই না রে ফুট লন্ডন তুই বার্মিংহাম হেনে গেলে জলদি লন্ডন যা Jazakallah everyone, crowd, you've been excellent, awesome, thank you. Ash bhai, you are wearing very, decorative waistcoat or jacket. So, what's your, the purpose of wearing that Okay, jacket? basically, I've just attended a wedding in Bradford. So I didn't have time to change. So I just basically wore my outfit and just changed the trousers into a lungi. So I just came straight, you see. Can you show us another use of lungi apart from? Definitely. I actually know how to wear lungis in various designs, and I've done it in my YouTube channel, Ash Vlogs. I know about 5 different designs. So I'll show you one simple design. Okay, thank you. So one design, guys, especially all the gentlemen or when they go into event, they wear like this. So they turn it like this. So you get that nice crease in the center and you tie like that. So you have that nice crease. Easiest way to do it, especially London, Olo Korea, Behmuradia, organization. That's the easy way. Very simple way. The third way is you turn it like this, and all the muradli arata. Okay. Now let me show you the fisherman style, and this is the interesting one. I hope my legs don't show. So you basically go like this, and you could turn it either way, this way, or you could turn it this way. And it's supposed to be a bit shorter, but I don't want to reveal my legs. So that's another way of doing it. And another design, I think one of these brothers I showed you, he made it into a short. It's called feskunta. So basically when you're swimming, you can do it, you just turn it to a short, and that's another way. And garment, it's a very nice, comfortable garment. It's actually worn not just in Bangladesh, in Malaysia, Asia, Nepal, in various countries, and it's a very comfortable garment to wear. Thank you. Jazakallah everyone. Thank you so much. Sorry, Ashwin. Where are you from? In Bangladesh or here? No, here. Oh, here I'm from Sheffield. Sheffield, is it cold there? You know what, bro? It's a little bit colder than Manchester. Because sandal loge muzabin dun Bangladesh shitor dino. Oh yeah. What it was, brother? I just found some slippers there, lying there, so I thought I'd quickly wear it.
You see. আপনি কি তার গড় লঙ্গি ফিল্ডের নিয়ে সাউথ আফ্রিকা All the time I do. I love wearing lungi. Even if you go on my YouTube channel, you'll see me wearing lungis on every single comedy act. Ash vlogs. Thank you. Thank you. Right, so our next contestant is. Any guesses, anyone? No? Oh, well, I'll put you guys out of your misery. It's Marcus Miah. কি খামলা কই গেল দেখো সান ফাঁকাটা আমার হাত এই কই গেছে গু ওটা এটা মাছ মারা একটা ভিডিও মারতে আসছে না নাই ফাঁকা দিয়ে আমারে লহর কি মাইক মাইকেল সরি আমলাটা কোন সময় ধরে কইছো ওখানে আইতো আমারে ফাঁকা দিয়ে ফাইলে কই জানেন না আমি সেই লন্ডনের ভাই টাইম তো বলি ওটা আই না নাইলে আরো এনজয় করা গেল রে পোসা ফোন S9 ফোনে চলের আইফোন 10 না না আইফোন 10 ফাটাইও আই মতটা পয়সাটা বাড়াইলিও তে আমরা at least এনজয় করতাম বাদু মুচিনি শো খুব কষ্ট হয় দেখো নিজে নিজে ফাঁকা দিয়ে যখন কামলো একজনের উপরে দুইজন রাখতাম পারি না দেখো আমি বনে চিয়ারিং করতাম থ্যাংক ইউ মামা থ্যাংক ইউ ফাঁকাটা ধরলে ফোন আসতে কি আমার কামলা আইতাছে ও তো রাস্তা দুই আছে ফাটাইছে আমার কাজ বুঝিনি না কাম কইরা তাই না খান স্যার নেই বলে দাও মাগনা মাগনা আমরা রাখি না এখানে টাইম মতো আইলে দুই দেওয়া যাইব বুঝছেন লন্ডনের বাই সলমন রাইক্য মনিস ভাই মেম্বার হইতাম মনিস ভাই আপনার ভাই লন্ডন কোন না দাদা কিটা লন্ডন কোন না তা মানে আপনার ভাই লন্ডন সিটির তা মানে লন্ডনের ওল্ডামও থাকে লন্ডন ওল্ডাম অলডাম মানে বাংলাদেশে আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে তো কোথায় থাকো লন্ডন থাকো মানে পুরো ইংল্যান্ড হলো লন্ডন মানে লন্ডন ইজ মোর মানে পরিচিত ওয়েল নোন দেন ইংল্যান্ড I like the way you matched your lungi and your shirt and your sandals and comb. Sulok is up till though. আমলা আচ্ছা আমি আধা ঘন্টায় সুলো দিয়েছে আগে দেখলাম খালি এই প্রথম দেখলাম যে একজন মানে উইক পরা মানুষ কম নিয়ে ঘুরে আধা ঘন্টায় যে তেলটায় সুলুটে আই থিঙ্ক কোনো আরো কিছু মানুষ আছে অন্য দরকার আছে ভাই রেসিপির দরকার আগে দেখলাম আমার এটা একটা ক্লোন দেখা যায় পুরা সুল ভাই এটা কি লাগে তা বললাই আমার গ্রামে বাবা খ্রিস্টান আছে বুঝছেন সকলটা দেয় তেল দরকার হইলে আমাদের যোগাযোগ কইলো লন্ডন থেকে আমি পাঠাইতে পারবো না লন্ডনে দেশ থেকে পাঠাইতে পারবো লন্ডনে পাইছে পাঠাইছেন নি সুল উইক লন্ডনে এসে ফোন দিছিল আইফোন S9 সরি স্যামসাং বুঝছেন এটা পছন্দ লাগছে না আপনার তো এটা কিটা এটা না ওটা বাউলা পাখা ফাঁকা আমার খানদারা বেচা মাইতো ফাঁকা দিয়ে খাইলে আপনি সামলা ছাড়া কাম করেন না নি আমি কিছু করি না ও আচ্ছা বেকার মানুষ লন্ডনের ভাই নবী থ্যাংক ইউ আমার ভাই লন্ডন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আমরা খাম শুরু করে আমরা নেক্সট কন্টেস্ট্যান্ট নানু মিয়া put your hands together for Nanu Miah আমার নানু ভাই হয় তাই চূড়ায় একটা মনে হয় মুশন মাসন দেখাইবা সো can we have some background music please কিচ্ছু হইবা নি আপনি Sorry, assalamu alaikum. I wasn't prepared, so I'm gonna dance.
আপনি এই লুঙ্গি পরে এরকম ডান্স দেওয়ার সাহস কিন্তু সবাই হবে না, মানে আই হ্যাভ টু সে দ্যাট ইউ আর ভেরি ব্রেভ ম্যান। আপনি যে নাচলাই নাচেন নাম কিটা? লঙ্গি ডান্স, এটা লঙ্গি ডান্স। লঙ্গি ডান্স। লাঠিটা কই থেকে আনছেন? বাংলাদেশ থেকে? এটা দুবাই থেকে আনছি। ও, এটা তো রিচ মানুষ আপনি। দুবাই ওলা, বুঝছেন? জি, থ্যাংক ইউ। নানু ভাই, আপনার ডান্স দেখে একটা গান গান দিয়েছে, বাতাস আইলে রঙে ঢুলে আমার নাইকে আশা রে। তো বাতাস আইলে লঙ্গিয়ে ঢুলে করে যদি ই ডান্স বাতাসও করো কিন্তু রেসপন্স তো দিবে মারো সাইন দেখি মিউজিক প্লিজ। মিউজিক করবো এক টুকটা রেসপন্দার সময় শাহরুখ খান বাবা। Where are you from, Nanu bhai? I'm from Birmingham. Bhai, thank you for coming all the way. But আমরা কাছে লাগে যে Birmingham or Lungi Finda is quite good. মানে সবই বারা আটনি লুঙ্গি ফিন্দিয়া আছে। আর নাই তো আমাদের লাগে 11 ঘন্টা মানুষ গড় থাকে। সুপারমার্কেটে গেছে গিয়া শপিং করছে লুঙ্গি পিন্ধে। Seriously? Serious? Proud of you. I want to ask a question. Where do you put your credit card? Thank you, Nanu. Thank you. And that next contestant, Jomir Miah. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম জমির, জমিদারের বুয়া জমির। খামখাস মিটিং করছি না, করতাম না, এখানে খামলো অনেক আছে। বাকি অ্যাক্টিং জানি না, গানও জানি না, কিছু জানি না। খালি দেখতাম চিনি, খাইতাম চিনি, ঘুমাইতাম চিনি। আপনার সাইজে তো মনে হয় না খাই বেশি হলে। আপনার সাইজে লাগে না বেশি খাওয়া না হলে? বেমারি মানুষ বর্তমানে। ও আচ্ছা। ডায়েটও আপনি আইয়া যে সাতটারে দেখলাম আপনার আঙ্গুলোর চিকাতে হারাইছেন, পাওয়ার সমস্যা নেই? জি, বেমারি। ঠিক আছে। মানে কিছু না করতে করতে আর কি বেমারে ধরে গেছে। আচ্ছা আর্থ্রাইটিস। আচ্ছা, আর্থ্রাইটিস। তো আপনার মানে যে লুঙ্গি মনে করেন যে মানে ডিফারেন্ট টাইম অফ দ্য ডে, ডিফারেন্ট পারপাসে, মানে আপনার লুঙ্গি মনে করেন আপনি এখন সকালে ঘুম থেকে উঠছেন, উঠার পরে আপনি লুঙ্গিটা তো একটু ঢিলা ডালা হয়ে গেছে, ওইটারে আপনি একটু পরেন তো পরে আপনি একটু দেখেন তো কিভাবে পরবেন, মানে when you wake up in the morning. It's official, folks. I'm a Sapti stand. Simple. আচ্ছা, আপনার জন্য একটা প্রশ্ন, সেটা হলো মনে করেন যে ওই এর আগে একজনের একটা কথা শুনছিলাম যে উনি লুঙ্গি পরার পরে, প্রথম লুঙ্গি পরার পরে সকালে লুঙ্গি খুঁজে পাচ্ছে না, মানে আচ্ছা এটা সিকিউর করার জন্য কোনো বুদ্ধি আছে নাকি? এটার একটা বুদ্ধি আমার জানা আছে, এটা করলে লুঙ্গির জায়গাতে থাকবে। এটা এরকম কোনো একটা বুদ্ধি আপনি দেখাইতে পারবেন কিনা? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। অনেকে ফান খায় বা বিড়ি খায়, বিড়ি বা ফান লঙ্গিত কিলা রাখ হয়, করিয়া দেওয়া হবে। ও জায়গার ভিতরে জানি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। জমির ভাই, অপু ভাই একটা সিকিউরের একটা পথ কইছেন, আমার জানা আছে, আমি আইলাম, আমি দেখাই দেব। সিকিউর মানে কি? Next time I have to find it.
Thank you, Jomir bhai. আমরা next contestant Nurul Islam Shuhag. সম্মানিত এলাকাবাসী, আপনারা জানেন আমি এই বছর নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। আমার মার্কা বাঁশ মার্কা। আপনারা সবাই বাঁশ মার্কায় ভোট দিয়ে একটি একটি করে বাঁশ খাবেন। সম্মানিত উপস্থিতি, অনেকেই বলে আমি নাকি 12 জায়গায় 12টা বিয়ে করেছি, কিন্তু আমি কেন বিয়ে করেছি আজ আপনাদের সামনে আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই। এজন্যই আমি জনগণের সেবা করি। আমি জননেতা, আগে চোরাকারবারি ছিলাম, এখন আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। কেন? কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যার দায় থেকে বাঁচাবার জন্য আমি 12 জায়গায় 12টি বিয়ে করেছি। 12টি গ্রামে আমার ভোট বাড়াবার জন্য আমি বিয়ে করেছি। শ্বশুর বাড়ির দাওয়ান হিসাবে আমি ভোট পাবো এবং সেই ভোটে আমি সবাইকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করব। অনেকেই বলে আমি নাকি ভাত খাই না। আরে আমি আমার গরিবের কষ্ট সহ্য করতে পারি না, এজন্য আমি চাইনিজ খাই, আমি পিজা খাই, কিন্তু আমি ভাত খাই না। কিভাবে আমি গরিবের কষ্ট সহ্য করব? এজন্য আমি ভাত খাই না। অনেকে বলে আমি নাকি দামি গাড়িতে চড়ি, কিন্তু কেন চড়ি ভাইয়ের আমার? আজ আপনাদের সামনে আমি খুলে বলবো। এই যে আমার গরিব মেহনতি গরিব দুঃখী রিস্কাওয়ালা ভাইরা, তাদের কষ্ট আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এজন্য এই দুপুরে তারা যখন রিস্কা চালায় আমার কলজার ভিতরে চিনচিন করে। আর এজন্য আমি রিস্কাতে চড়ি না। রিস্কায় চড়লে আমার কলজা বাইটে যায়, এজন্য আমি দামি গাড়িতে চড়ি। এজন্য জনগণ আমাকে ভুল বুঝে আমার বিরোধীরা আমাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায়। আমি জানি আমার ভাইরা আমার, অনেকে বলে আমি নির্বাচনে জয়লাভ করে কি করব? আরে ভাই, এটা তো সোজা কথা। গত বছর ইলেকশনে হেরেছি, যা লস করেছি প্রথমেই তা আদায় করব। এরপর বাস তো আছেই, আমার বাস মারবা, সবাইকে একটি করে বাস উপহার দেব। আর আমি জানি গত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা যখন হয়েছিল, আমার বাংলার মানুষেরাও ফুটবল খেলা দেখতে পারে নাই, কারণ অনেকের বাড়িতে কারেন্ট ছিল না। সেই জন্য আমি আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রয়োজন হলে প্রত্যেক বাড়ির উঠানে একটি করে বিশ্বকাপ খেলার আয়োজন করবো। আপনারা প্রাণ ভরে দেখতে পাবেন। আর যদি তাও আমি না পারি, তাহলে বাংলার 16 কোটি মানুষকে নিয়ে কাতার বিশ্বকাপে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো। সংগ্রামী ভাইরা আমার, আপনারা জানেন অনেকে বলে রাজনীতিবিদদের কেন লজ্জা নেই। আমি জানি ভাই, আপনার বাঁশগুলো কি মানে শিলা বাঁশ না আসিলা বাঁশ? বড়ুয়া বাঁশ। বড়ুয়া বাঁশ। আচ্ছা, এই বাঁশ বাইয়ে আপনি কোনো সময় উঠছিলেন? বাঁশ বাইয়ে? যে বাঁশ বাইয়ে উঠছি, কিন্তু ওটা পিচ্ছিল ছিল না। ও আচ্ছা। আমার একটা প্রশ্ন, আপনি তো বাংলাদেশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দু একটা ঋতুর নাম বলতে পারবেন? ঋতু মাস না, ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। ধন্যবাদ। আপনি কি ঘুমের মধ্যে বক্তব্য দেন? যখন উঁচা জায়গা দেখি তখনই বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে করে। এটা যদি একটু নিচে হতো তাহলে দিতাম। আমি খেয়াল করছিলাম আমাদের বিচারক আপনাকে প্রশ্ন করছিলেন, আপনি কথাই বলছিলেন, তো এই জন্য প্রশ্নটা আসলো। জানেন না, রাজনীতিবিদেরা যখন কথা শুরু করে তখন আর বন্ধ করতে চায় না, কারণ সবার লজ্জা আছে, কিন্তু রাজনীতিবিদের লজ্জা নাই। আর জানেন, আমার উস্তাদ বলেছেন, যখন লজ্জা যদি তাকে রাজনীতি ছাড়েন আর রাজনীতি করেন, তাহলে লজ্জা ছাড়েন। আজকে থেকে আমরা কিন্তু আপনাকে খেয়াল করবো, আপনি কখনো নির্বাচনে দাঁড়ান কিনা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Our final contestant, all the way from sunny London, Mohammed Tipu. Kita asasa koston na kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. আপনারা সকল ভালো আছেন নি? মাতক কাতে কষ্ট নি আপনারা? ইয়া 6 ঘন্টা ড্রাইভ কইরা লন্ডন থেকে আইয়া ওনারা 3 ঘন্টা বইয়া থেকে যাচ্ছেন। খুব গেছে। এটা ওইলো নি বাবা ভাই, পুরা হাল্লা মাইনা বেজ্জত পালা। আপনারা কি দাও? ভালো আছেন? তুমি খাইগো? আমারে জিজ্ঞেস করতেছেন? জি। আমি কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা। আল্লাহ আপনার ভালো করুক। কয়জন লইয়া আর কিছু আল্লাহ আমার 11 জন একজন ব্যস্ত আমার আসেন নিম্ন হিবে পর্যন্ত আপনি ভাই একটা
আলাইকুম সালাম তোমারে তো চিনি চিনি লাগে তুমি খেগো আমি কোন থাকি আচ্ছা নাম সদরুদ্দিন তুমি লন্ডন আইলাই কিনা আটি আটি আল্লাহ মাহুদ আমি মনে করছি তুমি ফেলাই নিয়ে আইছেন তাই না আটি আটি আইছেন আচ্ছা যাইও আগদম খাইতে আমার খানি নাই ধ্যান থেকে ইয়ে বইছি ও যে এত মুরব্বী গেলা হয়ে যাই একবার তাই জিজ্ঞাসা নিরে ওই 70 বছর বয়সে বেটা লঙ্গিকার ঠিক আছে কি নাই চিন্তাই লাগছে তো অত সময় লঙ্গিকার ঠিক থাকার কথা নেই থাকার কথা নাই হই যে তাহলে ফাইলে ফালাইয়া মারি দিলে সবটা স্বীকার করবা বুঝছেন নি ওর হেকরি মার ওইখানে গেলা কইবা আমার ওই আপনার লঙ্গি কই আমদারে ফিন্দাইয়া ইজ্জত রেখে আমি ইজ্জত লইয়া আসেন ইজ্জত লাগে রাখতে পারি আচ্ছা যাইও তাহলে আমি অত সময় দিক বার চাই না হলে কিনছেন তাই কিনছেন না তাই চাকরি করো লন্ডন না আচ্ছা যাইও এরে আমি এলাম ফটাই লন্ডনে ফটাই আর কি তো কইবা যে আমি চল্লি কিলাম গাঁও গ্রামও যে বিচার আচার হই নাই অন্য বেড়া লাগাইবার লাগে আমার লইয়া যাই আর কি তো এক কাহিনী আমি হই একবার গেছি বাজারও যাইতাম মাটি আটি যাইলাম রাস্তার দুইজন মানুষের ফাইলা কইলেও হঠাইছে চাওয়াই আওসাই কইলাম কিতারে মন না কইলাম আমরা লোকে চলো সাক্ষী একটা দিতাম কইলাম চল যাইনি 300 টাকা দিবে সাক্ষী একটা দিয়ে আইতাম হঠাই তো এখন তা যাইতো আইতো না গেছি বিচারক গিয়া আমার আত্মা ধরে জিজ্ঞাসা আচ্ছা বা হঠাই হোসাই ইগুর যে দান খাইছি ইগু কত বড় আছে আমি তো জানি না কিথায় দান খাইছে আমার মিয়া কইছে সাক্ষী দিতে আমি কইলাম অত স্যার ওনে খোরটা কি ফেংরা হইতে হইতে কটাই গই মানর মা ছাগল কি তো অত হয়নি আমি কই দূর বেটা উবা এবার তলর হাত দিছি না তো এইখান কইলাম আমরা গায়ে গেরামও কিছু মানুষ আছেন আখল করতে আল্লাহ ভূতটা দিছে বুঝছেন নি হলখান টেকাইতে চান না 300 টাকায় তো সাক্ষী দিয়ে বিচার দিতে লই আইলো আমি এলাম মুখাটাই তাই নন্য শিকল্লাহান বইতাছেন আর কিন্তু কইতেন না আমি বহুত দিন ধরে আপনারা ঠুকাইলাম আমার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন আমার নাই ও দর্শকের সারি থাকি আপনার সম্বন্ধে কিছু জানেন ওই তো সাতাই আমারে না 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 ওনার মাঝে আমার একজন মানুষ লিখিয়ে দিছে দেওয়া ফটাই ভাই আচ্ছা আপনি তো খুব কাছে আপনি তো কইলা 11 গগুলো তা আপনার 11 তো ফুয়ানা ঘুরি আল্লাহ দেওয়া পুরি পয়সা ওর লোকের মিল আছে আল্লাহ দেখ ভাইয়া ওটা আপনার আচ্ছা সাধনার ফুয়াকে ও দিলাইনে খাটা গাত নহর সিদ্ধা ও সাধনার ফুয়ারে সুরসুট্টান ধরে আমি হত্যা করি না কি আমার ফুরিয়াকে বাগাইয়া লইয়া গেছিল কি বুঝছনি তুমি আইয়া আর দিলাইনে আমারে তালাকাত আগুন তুলিয়া সাধনা সুরসুট্টারে আমি কোনদিন আমার বিয়াই গুষ্টি হইছি না কুটুম হইছি না হইতাম না আচ্ছা লন্ডন আইলে গিলা বাবাটাই ভাই ইয়াল্লা মাতিয়ে না ও তো ইদ্রিস ভাই এই আমারে ভাইলা ছিল কইলা চাচা যাইতে হয় কইলা যাইতে আসলাম বন্ধু কইলা উঠো আইয়া মোটরসাইকেল করে দিই খাওয়াইলা ট্যাবলেট একটা 8 ঘন্টা বাদে থেকে আমি লন্ডন আইয়া হইলি কইতাম পারি না বেলেকে লইয়া আইছেন কইছেন মনে হয় প্রোগ্রাম একটা করে এইটা ঘটাইলে ছাড়ি দাও লইয়া আইছেন আমারে বেলেকে এখন তো আমি জানি না অ্যাসাইলেম কেলে করতাম হইব পয়সা বড়াইছো না পয়সা দিবানে বইলা কথা গরিবের রেখে পয়সা দেনি দিব তো ধনী রে স্পন্সর কইলে দিব খটাইনি দিবাইনি 2 টাকা দিতাই নাই লন্ডন না আইয়া মরলা না নেবা খটাই ভাই আচ্ছা বিয়া করে বলছেন কই রে শুরু করতে কেউ শীতাইও সাতায় আই পর্যন্ত সাতায় কইলাম তাই রে বেটাই না সকত লাগে না নি তো ই ফুটা হাতের মাঝে খিতা দেবাইছে 70 বছর বয়স আইয়া সাতায় আচ্ছা খটাই ভাই সব সময় একটা ডায়লগ আপনি দিয়া থাকো টান মারি ব্যবহারটা ঠিক করো ইটা থাকিতে একটা বুঝাইয়া বইবানি যে তাই মা আরম্ভ যেগুলা করেন খেয়াল রাখেনি আশপাশের মানুষ কিতা বুঝা যায় তার ব্যবহারে বংশের পরিচয় লাগে তারে আগে হুঁশিয়ার করে দেই এই টান মারি ব্যবহার শিখ আচ্ছা আমার যেটা খেয়াল রাখি তার লাগে ওখান তা কইলেও গায়ে 11 জনের মাঝে বিরিয়ানি পর্যন্ত তার হই রাইনি তুরা দিলাই আমি ভাই কাম করিলি না যাই হোক আমি আজরা সময় বেশি লই লইলাম আচ্ছা যাই হোক এটা সিলটি গান গাইলাই না কিতা হাত ধরা দিছি না রাটি রাঞ্চ তোমার বিয়াইনে
ও বিয়াই সব থাকো তুমি খাইয়া যাইবাই মাদানে খাইয়া যাইবাই মাদানে হাত করা দিছি না রাতি কাঞ্চন তোমার বিয়াই নে ও বিয়াই সব থাকো তুমি খাইয়া যাইবাই মাদানে খাইয়া যাইবা রাখু আপনারা খাইয়া যাইবা তো বলেন ইদিস ভাই খানি আছে নাকি হঠাৎ ভাই থ্যাংক ইউ হঠাৎ ভাই আপনার যে নাম হঠাই হঠাৎ দাড়ি লাগিনি নাকি তার লাগে হঠাই যাতো ও দিলাই নি আর জানা হইতাম বাড়ি না রে মন্না যেবলা জন্ম লইছি আর বাতেই মাইছে ডাকন খটাই আমি কি তো জানলে কইলাম মনির বাপরে বলি নাম রাখকে নামের 27 বছর বয়স পর্যন্ত আচ্ছা আপনার পেশা কি ইয়াল্লা পেশার কথা না কই পেশা তো উঠে না পেশা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই খানে উনি বয়স কম হইছে না পেশা না কি একটা দিলাইছিল নো বুঝছেন আর হোকা পেশা কি তাতে পেশা লাগাইয়া দেই না রে মনাইবা যাইতাম পারছি না মিছে বুঝছেন না তাই তো নাই ইন্টারনেটে মারি দেই নামটা বাদ নাই আর আপনি গান গাইয়া বাদ মারি যারা সিঙ্গার হল গায়ক হল ইয়াল্লা হাত খরাস গরুর মাংস হইলে ওদের কইলা প্রেসার উঠেনি বুঝছেন হবাতা উঠি যায় 11 জন বাচ্চা হইছেন মানে আবার জিগায় আমার গ্রামও কিন্তু আপনার নামে একজন সাথা আছে আছেন আমি নাই তো আপনার 11 জন হইছেন জি কয় ভাবি কইছো সুন্নতি খান আছে এর মধ্যে কিছু সাইজন আছে সাইজনে বাটিয়া কয়জন হয় আরো বাটাবাটি নিয়ে মাঝে আপনার তো এর মধ্যে আমি তো বইতে পারি হয় সাসিল করো ভাই দোকান জিকে ইতা আইসা পালিশ করতে পাইব ওটা হইতে পারতাম না থ্যাংক ইউ রাইট এখন আমরা জজ হলে অনুরোধ করবো আপনারা ডেলিবারেশন করুকা আর আমরা তো আসলে ফ্যাটের বুকে মনে হয় ফুক চাইও কথা মরিচা তো আমরা ওখন মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস করতে যাইলাম আমরা যে ওয়াটার ওয়েলের লাগে আমরা যে ফান্ড তুলছি বা আপনারা যে সাহায্য করছো এটা লাগে আন্তরিকভাবে আপনারা সবাই গেছে আমরা মানে কৃতজ্ঞ আর এটা ড্রোন লাগে ইদ্রিস ভাই পরিবাই নিবা Right, as everyone knows, আমরা তো টিউবওয়েল লাগি যখন রাম so this time where's your microphone sorry দেখ রাই নিবা থাইল্যান্ডটা তো আমার তারা লিয়ান খালি থানা জানিও okay we're going to do a draw for the tubewell 2 draws hello so we're going to do 2 draws for the tubewell আমরা normally সাইটটা টিউবওয়েল দিছি আমরা নিজে অ্যাডমিট চয়েস করছি this time we giving it out to the public যে দুটো টিউবওয়েল আমরা ড্র করব আপনারা যে ড্র নাম করব আপনারা চুজ করবেন কেন আমরা টিউবওয়েল বিল করতাম গরিবর is like we show the same criteria so we're going to do 2 draws I'm going to bring the draw tickets here last সবুজ I found 2 jugs here red and green so Bangladesh colors I'm going to call over Makbul Hussain Bhai. Makbul Bhai has travelled all the way from London. Now, this is a long way to come, 5-6 hours drive, right? So round of applause, Makbul Bhai. Makbul Bhai, can you come here and do the draw, please? We'll do the ticket draw first. The people that bought the tickets. So, EJ Bhai is just opening all the tickets. Ozai after last chance, Gushush Divarule, you know. This is the ticket draw. There are the ticket kinche. Thara naam du lute. Apna choice korte আমরা কেন টিউবওয়েল বিল হতো. Give me a big shake, Mahmoud Bhai. It took me 3 hours. No, I don't know what. He's not lazy as under Hotai Sasa. Okay, so the other condition is you have to be here at the event. So we might have to pick up 2 or 3 tickets if you're not here, but hopefully you're here. So can you pick out a ticket, please? Okay, the ticket is number 57. Parvez Jalil, he's actually just left. Oh, so look, he's left, yeah. So we did say they have to be here to receive it. So he's come all the way from Blackburn. So Parvez was here. We'll have to pick another ticket, please. So another one, please. Mahfoud Bhai. Ticket number 52. Let's see whose name it is. Mr. Kontestants Miah, ticket number 52. Kontestants Miah, you want to just
stay there, or you can come pick up the ticket and we'll talk to you. Because this actually mentioned, he was mentioning where all the tubers do go, but this time round, it's going to be up to him to find a place where the tubers build. That's fantastic, that. So thank you, we'll be in touch with you soon, Kutusbai. That's it, that's the next draw. Now, I know I put her on the spot, but I need to mention this lady's name. She has driven all the way. So thank you, Makul Bhai, thank you very much. Yeah. So a round of applause, Makul Bhai, please, all the way from London. This lady has also travelled all the way from London. She's driven all the way from London. Now, again, for somebody to travel all the way from London to our event like this is absolutely brilliant. I'm not put on the spot. I'd like to call Sultana Chowdhury over, please, to do this next draw for the sponsor. Sultana Chowdhury, please, all the way from London. Can you have a big round of applause, Sultana Chowdhury, please? This is the draw for the sponsors. Again, you have to be here to win the draw. So we do the draw for the sponsors. All the sponsors that sponsored us. If your name comes out, you choose where the tube well will be built. Okay. Do you want to say anything, Sister Sultana? No, I don't want to put you on the spot. So give it a shake. Pick the name of our sponsor. The sponsor's name is Yuri. All right, Eastern Pavilion. Eastern Pavilion have won the sponsor for the tube well. So that's driven by Eastern Pavilion. Now, guys, okay, obviously, Eastern Pavilion is one of our sponsors. That's why their name's in the bucket. Second thing is, no, they didn't give us any kush. We did ask for it, but we got nada. So we'll be in touch with Junaid Bhai from Eastern Pavilion to discuss where the tube well is going to be built. So the 2 tube well draws have been made. Once again, I'd like to thank Sister Sultana Chowdhury, travelling all the way from London here. Can I just ask, have you enjoyed the event? Thank you. You've enjoyed the event, yeah? Yes, thank you. Okay, thank you very much once again, Sultana Chowdhury. Thank you. Right, okay, so now we've got rid of the main stuff. We need some words of wisdom. And words of wisdom are very rare these days. Everyone's, like mucking about like I do, or Idris is the serious guy in our kind of duo, and I'm the daft one. But here to give us a bit of enlightenment, I'd like to request our honourable guest, the Mayor, Javed Iqbal. Can everyone put your hands together? The guy has been, sitting down very patiently all night, and he probably picked up a few English words, but the Bangla must have flown over him. Bismillahirrahmanirrahim. Honored and distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Good evening, I said. Absab Balasini, Beshi Balasini. Khub. I do understand Bangla. I've grown in this community. This community is my family. But because I've kind of re-engineered myself, so I've kind of moved away out of the community, so I understand it, but I don't speak Bangla as well as I used to. So when I say that, I lived in the community, most of you won't know that my family opened one of the first Asian grocery shops in Oldham back in the 60s, 1965. We did home deliveries, nothing new in those days, but would you believe it? We had the keys to your parents' houses. We did home deliveries, but we had the keys to your homes. That's the trust and integrity and sincerity that the family had with the community and the community with the family. So we are part of this community. You guys are brothers and sisters to the family. So I'm absolutely honored and delighted to be here sharing the successes of our community here this evening. And a round of applause to all the participants
who have, you know, paraded in front of you for the Lungis. Please have a round of applause. I tell you what, it takes real guts to wear the Lungi, okay? I can never wear one. You know, tried many times, but never wear one. But yeah, with me, you know, obviously I'm the mayor now, but I used to be a taxi driver. I used to be a pizza delivery person. I'm not saying there's anything wrong with that, but everybody has dreams. Everybody wants to aspire to be somebody else. I re-engineered myself at the age of 30, went to university with no qualifications, you know, went to part-time college, full-time college, then went to university, graduated, and now I'm an IT consultant. Okay? It's taken 25 years, but alhamdulillah, who would have ever thought I, a local grocery shopkeeper, taxi driver, pizza delivery person, would be the mayor of Oldham? Alhamdulillah, what an absolute honour. And this is what I'm trying to portray to our younger generation. I'm trying to inspire them to aspire to be something better. We all, as parents, need to encourage our younger generation to dream big and stay focused and help them to avoid those potholes. I'm not talking about politics, by the way. Yeah, so to avoid those, you know, issues that we have faced as we were growing up, we need to inspire them to dream big and aim high, and inshallah, with your support, they will get there. So again, you know, I'm absolutely honoured and delighted that our Bangladesh brothers have, you know, participated in this evening's event, and they are, you know, keeping the culture alive of wearing the lungis, because in England we don't get this opportunity, but it's nice to encourage and portray this image to the community that we are still thinking of our brothers and sisters back home, even though we are millions of miles away. So thank you very much, you know, and I wish you a good evening. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you very much. Thank you for moving words. Always very moving and interesting words every time. Thank you very much. You need to stay here because you're going to present some prizes. So I'll give back to you, Jaman. Thank you very much, Mayor Sam. I mean, truly inspirational, you know, bloke. It's just an alley average, not a joke bloke, but an average alley, essentially. So it just goes to show that if you put effort in and you got your heart, you know, and you know all your thoughts and everything, you know, in the right place, you can achieve. Nothing is impossible. You can achieve. If you do a bit more for your community, just step in. You know, it doesn't cost any money. It could be your time, your expertise, anything. Anything is possible. And Javed Sab has, you know, proven it. Inspired to aspire, I've been told. That's the word. So, this particular part, you know, is giving me a lot of pleasure. You know, I'm so excited. As a matter of fact, I'm so happy for these guys. You know, I'd like to call the judges to, you know, once they stop, you know, like chitter-chatting amongst themselves. Hello. Yeah, we're not asking for your deliberation. We're asking for you to take a step onto the stage, please, if you will. Thank you. Can I have a big round of applause for our judges, please? Shetu Chaudhry, Ahadullah Shah, and Abu Chaudhry. And Abu Chaudhry, no, he's not the guy from Simpsons, by the way. That's a sly joke from the side. Balo Iseke Bujunla. He got it. Okay, so first one, thank you to, we're going on Abu Chaudhry Bhai. Thank you very much, Abu Chaudhry Bhai. Just a small, very small gift for being the judges. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Next, the superstar, film star, Ahadullah Shah himself. Ahadullah, by the way, will be performing later on after the food. Don't go anywhere. Ahadullah will be performing later. Thank you. Next, don't die there, don't die there. One can have a point like that.
Okay, Studioz Dubai, another superstar actor, Studioz Dubai. Thank you, sir. Okay, so thank you. We're going to just deliberate for 2 more minutes. Judges need to deliberate to announce the winner. In a couple of minutes' time, we are going to announce the winner, Lungi Parade 2019, in a couple of minutes' time. Just 2 minutes for the judges to deliberate. So thank you. In the meantime, we've got another interesting item. Now, you see, the ILB admins, we're wearing some so-called flashy T-shirts. And একটু মোশন কইরা আমরা ফেন্ডা কেউ আছে টাইটেল মারা কেউ টাইটেল মাসা সো আমরা মনে হলাম যে যেহেতু আমরা খুব একটা মহৎ খামের মাঝে আমরা মানে ফোর্থ দিছি ফর এক্সাম্পল আমরা এই ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আমরা গরিব হলতে লাগে তো আমরা ভাবছি যে আমরা একটা টি-শার্ট একটা অকশন করি না হয়তো আরো তোরা কিছু টাকা উঠতে পারে so at this point do you have the t-shirt আমরা তোরা যারা মানে ডেমনস্ট্রেশন একটা মডেলিং করবা আমরা একটুটা অপেক্ষা করুক লাগে আমরা এই this way চিন্তা করনা আমরা তাই মডেলিং করতে গেলাম please don't tell me someone's run off with it. No, my one's extra large, man. It's fat size. Oh yeah, it's there. Yeah, near the thingy. Oh yeah. That being said, t-shirt are looking at the bonus out of draw ase. Dekha wa sundor gari dekha rawa. Ultai dekha. So who wants to যারা ডান্স দিয়া করবা আরে বাহালো করিয়া বাজারে দুতরা সুন্দরী কমলায় নাচে এই গো দেখাও নাইস দেখাও তোরা Come on guys. Don't হেলিয়া নাচে দুনিয়া নাচে রে Right, okay. So bidding I'm going to start from £1. £1 সে এখন দিতে রাজি আছো কত 500 মাশাআল্লাহ do I hear any more 550 10 pounds from Samar by 10 pounds huh 10 pounds maşallah 12 maşallah do I hear any more 20 maşallah we're doing good so far. Do we have any more? Remember, it's for a good cause. It's raising money to provide clean drinking water for the poor, people who don't have access to clean drinking water. অনেক সময় আমরা দেখি যে আমরা বাড়ি খান্দার যখন আমরা খলগাড়ি অন্যান্য বাড়ি থেকে মানুষ যখন আয়না নিতে আমরা কিছু একটুটা মানে মুখ তেরা করি so any advances on £20 5 dish, mashallah, we're doing good. 5 dish, any more? 5 dish going once? 35 Oh, 35 5 dish ba? 40, mashallah. 40, any advances on 40? Sorry? Did someone say anything else? 40. Come on, you could be more generous. 1, 2, 3, 40 going once. 42. Mashallah, it's the same guy who's giving us 2 more pounds. It's all good, bro. It's all good. 42 pounds once. 42 going twice. 42 pounds for Khodus Bhai. Everyone give him a big round of applause, please. Thank you. Mashallah. Oba, bonus round mari do ba. No, we're actually going to announce the winner now. The judges have decided. But then khali hai tamba Facebook lagse. Yeah, so that's what I'm going to announce the winner because we need to announce the winner. Yeah, then we'll do the other one. Okay, guys, are you ready to hear who's actually won the Lungi Parade 2019 contest? Yeah.
we need to have a big round of applause. What do you think of it? Come on, What do you guys. think of the contestants? Do it. It's your last effort. Put your last push in. Can we have some drum rolls or anything? Drum rolls? Before we do that, we need to call all the contestants over. Idris bhai, now before you announce the winner, what I would like to say on behalf of all of us judges is this was a very difficult job. Honestly, it was a very difficult job. We would like to give everybody a prize. Everybody deserves something. Everybody did so well. We thought there are like 3 or 4 first. All of them, I couldn't put anybody on less than third. Lungi parades, আপনার আয়োকা স্টেজের মধ্যে হলে লাস্ট টাইম একটু আসেন প্লিজ জামান আহমেদ আপনি একটু আসেন জামান আহমেদ প্লিজ সবার জন্য একটু তালি দেন তারপরে লিয়াকত ভাই শাহিন খান কেন ভাই কেন Can Mofozul Miah, Ash Ali, Marcus Miah, Nanu Miah, Jomir Miah, Nurul Islam Shuhag, and Mohammed Tipu. You all made our job very, very difficult. But anyway, we have been told that we have to select 3. So we had a lot of debates here, but we thought many of you, any of you could have been first. But in competition we have to choose. That doesn't mean that we are very impressed and pleased, and you put a lot of effort. You entertained us, and I would like to request the audience to put their hands together. Thank you. Okay, so third place. We need a bigger cheer and clap for these guys. Come on. Drum roll martam niba. No. And one more massive cheer for all of them. They've been fantastic. Okay. In third place. Third place, Marcus Miah. Marcus Miah. What? Sorry. Can we have the Nurul Miah come on stage to present it, please? Sorry, I missed all that. Because of Marcus's sudden hair growth, he didn't even recognize him standing there next to him. You got the name right. What was Miah? Can I ask you what's the secret of the hair growth? Can I borrow this? You did not read this properly. This was sent from the UK. One of the He'll do the job. Right. Well done, Marcus. Brilliant now. Fantastic. So, second place. Drum roll the thing. Who's it going to be? Second place, Ken Powell. Oba Ken, Bangla kichu ho roba. Ken, Bangla kichu ho. খুশি যে অনেক ঘুষ আমি দিয়েছি Bro, you just told everyone you gave us gush. So we're down to the final winner. We need the longer drum roll now. Who do you think's won it? Any guesses? Shout out names. Who do you think's won it? We're waiting for the drum roll. No? Let's do it again, just in case. Yeah. So, is it going to be Jomir Miah? No. Is it going to be Shuhag Miah? Is it going to be Ash Ali? Is it going to be Nanu Miah? The Lungi Parade winner 2019, Mofozul Miah!
that's his compensation for not putting any fishes in. Idris bhai. Sorry. Idris bhai. Sorry, we have to, gift of the local name, but we have to put in here. Yes, go ahead. Sorry, Mr. Mayor, I have to put in, like I always do. Can you hear me? No, okay. We want to give our gifts to another 3 people who deserve it. So the gift that we got, our head judge has said we decided that he is going to give his, so I said, okay, mine too. I was going to wear a lungi, but I'll give it, don't worry. And then just away as well. But truthfully, it was very, very difficult to come to this decision. And I'm going to say why, Mofozul Miah, you are number 1. Because when you were doing that, everything behind you and around you disappeared, and I was picturing that you were somewhere in a river or a pond or whatever. I was actually picturing it. So this is why you got number 1. Thank you. And you did everything right. Thank you very much. Thanks very much, guys. Thank you. I just want to say thank you to every one of you guys. Idris, I Love Bangladesh, guys, everyone who's involved and is took part. Yvonne worked hard, and it's been a pleasure with all the guys that I've had to contest with. 3rd time, lucky. Thanks very much, guys. Just one more thing about Mofozul. He's tried his 3rd time. He's just put so much effort into it. London, he came 2nd. And his fully deserved that. He really works hard. That's fantastic. What do you think, Major? Yeah. Any final words from the judges? Anything? How do you know it's not gush? He's a fisherman, and if he gives gush, he'll give it in fish, and I don't eat fish. Right, so I think we're going to end it very soon. Any final words, anyone? We've got 3 more winners. Okay. 3 more. 3 more. We're going to start one by one, and we'll give the gift out as well. Yeah. I would like to give my one to Ash Ali. I would like to give mine to Jaman Bhai. আরেকজন আছে আমি আমারটা দিতে চাচ্ছি নানু ভাইকে নানু ভাই I'm just going to leave one final word to Toklis Bhai, the Lungi Parade winner, the very first Lungi Parade winner. And as you can see today, he's very, very appropriately dressed. So Toklis Bhai, please, one final word and we'll close it. Yes, we would like to take for the group photo. Say admin, Afia Miah as well, please. So Toklis Bhai, final word. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. আসলে ইদ্রিস ভাই আমি অনেকদিন ধরে চিনি এই ILB গ্রুপ ক্রিয়েট করার আগে ইদ্রিস ভাই এটা আমার লগে আলোচনা করছেন আমরা কয়েক ফ্রেন্ড মিলিয়া একবারে ফ্রেন্ড ডে থেকে আমরা ILB লগে ইনভলভ এখন অনেক সদস্য এই ILBর মধ্যে ইনভলভ আছে এবং চ্যারিটিমূলক অনেক কাজ আমরা করলাম আর সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট যার কাছে যায় এই ILB লাগে এবং চ্যারিটির লাগে আমরা ওয়ান অ্যান্ড অনলি ইদ্রিস ভাই প্লিজ ইদ্রিসের লাগে একটা হাততালি Thank you very much, everybody. Thank you. I didn't really ask him to say that I came because of his dress and all that. So thank you, Toklis Bhai. Thank you very much, and thank you, everyone. We're going to have a group photo now. The food is here. All I'm going to say is thank you so much for our sponsors, our admin, and everyone that supported us. Sorry for the delay, but I hope you enjoyed the event. Please stay behind for the musical event in a few minutes' time. Thank you very much. Thank you. Right, we don't.
Okay. Yeah, we're ready. Okay, this way, please, everyone. Yes. Everyone this way. On 3. 1, 2, and 3. One more. 1, 2, and 3. Wait for them. Thank you.